Thank you. Maraming salamat. The title of our meditation says, God is always right on time. So the phrase there, right on time. And this passage which we have read was written by Paul to the Galatian Christians long before, telling them that when the fullness of time had come, kung bisayon na ako ning giingon niya diri sa sulat, kung moabot na ang eksaktong panahon. Kung moabot na ang eksakto. When we say exact, walay sobra, walay kulang. Am I right? So we say exact. Walay sobra o walay kulang sa panahon nga gitakda sa atong Ginoo. Kung kita to, mayroon ta sayo-sayo tagamay, tagaan na itong allowance. Usahay po, kung nato tuyoon, maliit po tagamay, usahay po ako. Pero si God, walay sobra, walay kulang. He is always right on time. O ato ganing imanan, ingon siya din when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Eksakto yun na panahon na ipadala niya si Jesus Christ dili sa kalibutan. One of the hardest lessons na ang mga believers, mga tao, maka-experience is the word waiting. Do you like the word waiting? When you are in the mall, nakapila ka sa grocery, nagtukluranay ang mga tao, nakunahay, mauna ang giingon, you are in the period of waiting. When you are in the clinic, and there are so many patients have been listed in the list of the doctor's clinic, then you have to wait until your time will come. I usually remember 2 to 3 hours of waiting when your name will be called and it's your turn. When you also are applying a job, you have to wait, right? Wait when you are called for interview, and you have to wait kung nadawat baka o wala. Bisan pa sa mga young people, kung naa kay someone na gustuhan, dili dayon na nimo pwede nga in relationship. You have to patiently wait when will be the exact time nga sugton ka sa imong ligawan. Yes, we pray all the time. Yes, we hope all the time. And we trust God. Amen? Amen. But why? Oftentimes we wonder, why not now, Lord? Anong dugay man kaayo, Lord? Anong nag-delete man, Lord? Gadali man ko, Lord, anong delete man akong flight? Gadali man kong mga anak, anong dugay man kong mga anak, Lord? Daghan ka ay pagidalian, and it's a question until now. Pinasuko niya. Gusto na kang maayos sa akong sakit, dugay kay Lord, akong ubo, isa na ni kabulan, Lord. Anong dugay man kayo? The ministry of waiting is not easy. Are you waiting for anything? Na ba kayo gihulat karon? Decisions or blessing? Now, Apostle Paul reminds us that God is never late and God is never early. Why?
Because He is always right on time. Shall we say the three words? Right on time. Let us always remember that. He's always right on time. The verse for today starts with the phrase, when the fullness of time had come. Iabot na gyud ang insaktong oras nga gipadala sa Ginoo ang iyang anak nga si Jesus Christ. And this would give us the first biblical truth, point number 1. God's timing is perfect. God's timing is perfect. Very good. Perfect. God works on a divine timeline. That is why He is perfect. Everything He does is perfect. He is working on a divine timetable. It's His, not our own timetable. Usahay ginatagaan nato si God of timetable. Usahay kita nag-prepare of timetable for Him, right? Lord, kinahanglan mo na ni Lord. Kinahanglan, Lord, karong 2026 mo na ni Lord. Uy, dili kita maghimo og timeline para sa Lord, kinahanglan masulba na niya akong problema. Kanito, Lord, kanito si Manaha. But remember, God is working in His own timeline and not ours. So, you see, yung antong na tao na si Jesus Christ, ang naa sa panggamahanan mauna ang Roman Empire. Recalling back the history. Kung natao si Jesus, bagting na kaayo ang mga emperor sa government, kung sa ilong maingon, luuya po, natao pa ang Misaya, niya ipagpangita pa para patyon, hindi pwede na ilaki nga bata nga mabuhi, kaya basig mo puli sa panggamahanan. Di ba, Looy? Pero, di ay sa history, ang Roman Empire, tungod sa ilang panggamahanan, na-build ang mga roads and bridges. Na ay mga developments na naitabo. Roads and bridges, and also, not only that, even the language, Greek language, has been the language all over, spreading all over. Therefore, mas dali ang communication, mas daling magkasinabot ang mga tao. And that is part of God's preparation so that the good news of salvation, the good news that the Messiah had been born, will be spread throughout the world easily. So, kana di ay ng mga butang, sometimes we look at them as negative. It is part of God's preparation. Ariara na ba sa nagaluto, no? Kanang magluto kag bread sa oven. Kung kuhaon na nimo, wala may eksakto nga minutes imong pagluto, undercook, hilaw. Pero kung di po nimo siya haunon on time, pasobrahan nimo, ayaw po siyang pagod. Is either hilaw or pagod. But you know what? Life operates like this. Also, God knows when we are ready. Kabalo ang Ginoo kanus aka andam. Aron dili ka hilaw o dili ka pagod. Dili ka hilaw o dili ka pagod. Sakto ba? Pagod o pagod? Pagod. So, kung kanus aniya ihatag ang imong ginapaabot, maogyod na ang exact time na iyang ihatag. Di yun na magbagulbol. Kay si Jinx ay kay si God. Dili yun pwedeng maulihi. O di po siya pwedeng maguna-una. He is always right on time.
na igsuon. Naa ba kay ginapangayo karon sa Ginoo? Naa pa ba'y wala ni mo napaabot? Wa naa paabot? Naa pa ba'y wala niya nahatag? Unsa man na? Unsa man ang imong ipaabot? Basig nag-ingon ka, Lord. Unta karong adlaw, Domingo ha, muabot na jud Lord ang akong ipaabot. Naa ba? Igsuon na may ipaabot karon? Karong simanaha, karong bulana, karong tuiga. Yes. Siguro kaayuhan sa mga balatian, siguro importanteng mga butang sa inyong mga kinabuhi, pero isa lang ang masulti ni Lord sa inyong mga o sa ako. Salig lang. Ang lihok sa Diyos, perfecto.